So have you gone through the Google Classroom attendance? Yes, sir. Great. Yes, sir. So only you Yes, are sir. login with your name. Someone is Roshini. तो ढूंढे कैसे कहाँ से किसका है वो? So please log in with your division and your roll number. ठीक है. Next time. So that's why I have not marked, because someone has logged in with Redmi something, the mobile number model he has written. So it becomes difficult to mark the किसका है वो पता करने में time लग जाता है. So please log in with the division. अभी विनायक पानीग्राही. So you have not seen that one. Who is Vinayak? Many students are logging with their name only. विनायक पानीग्राही. हाँ, so क्या बोला है? नहीं पढ़ा क्या आपने? ग्रुप में नहीं पढ़ते हो क्या? You have to write your division and roll number. Same. Pranav Edke, Harshad Waze. So next time I will not admit you. All of you please listen. Once again, this is the last warning now. Log in with your division and roll number. Suppose D is there, division D and roll number 1. So D01. उसके बाद में नाम लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. So it becomes very difficult to mark your attendance. So next time, if you are from the next lecture, if you are not logging with your roll number, I am not going to mark your attendance. जैसे कोई तो लॉगिन हुआ है माइन, वो ने पता नहीं है. जैसे एग्जांपल बोला था रोशिनी, हु इज रोशनी? रोशनी तो बहुत सारे होंगे उसमें. तो स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. यस, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. So without wasting time, we'll start. We'll revise what you have learned in the last lecture. Then we will go to the new topic. Okay. Good afternoon once again. So in the last lecture, we have discussed about the numericals of the concurrent force system. So थोड़ा fast हम revise कर लेते हैं. One or two examples we'll start. Then we'll go to the non-concurrent force system. Concurrent force system is a system where all the forces in the system are passing through the same point. Such system is called concurrent force system. There, if you want to revise the steps, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? First step is to resolve all the forces into x and y component. Second step is add all the x component, that is summation of f of x. Then summation of f of y, algebraic sum of all y component. Then the resultant can be found out by r equal to square root of summation of f of x square plus summation of f of y square. And inclination of the resultant can be found out by tan theta is equal to summation of f of y divided by summation of f of x. That we have gone so many times, we have repeated the same thing. And as the system is concurrent, all the forces are passing through this common point. Resultant will also pass through the same point. Otherwise, resultant is a force, it's a vector quantity. To define it clearly, what I need, its magnitude is needed, direction is needed, as well as point of application is needed. So here we're not doing anything else for the point of application. As the system is concurrent, resultant जो हमारा आ रहा है वो उसी point से जाएगा जिस point से सारे forces जा रहे हैं. Clear? So this is in case of the concurrent force system. Now the best example whatever I have repeated right now. So this is the best example given over here. A number determine the magnitude and direction of the resultant for the force system. So total the forces given are represented by the red color one. So total 4 forces are there. Out of these 4 forces, 16 Newton force is horizontal and 15 Newton force is vertical. 16 Newton acting towards right, 15 Newton force acting in the downward direction. So why I am telling this one? Because while resolving the inclined forces of 14 Newton and 18 Newton, easily you can resolve. You understood it. 14 Newton, so its x component will be 14 cos 30, y component will be 14 sin 30, whereas 18 Newton force, x component is 18 cos 60 and 18 sin 60.
But to resolve, if I go resolve the 16 Newton force, definitely I will say it's a horizontal force. Its x component will be the force itself, that is 16 Newton, and y component will be 0. 15 Newton force is a vertical force acting in the downward direction. So for any vertical force, its y component is the force itself, and the other component, that is x component, will be 0. So first thing is, here I have made a tabular form here. Force H component, Y component. 16 Newton force, as it is horizontal force, its component will be, X component will be 16 itself, Y component is 0. 14 Newton force, X component 14 cos 30, Y component 14 sin 30. 18 Newton force, then X component is minus 18 cos 60. Why I am saying it is minus 18 cos 60? Because 18 cos 60, see the direction of the 18 cos 60. It's acting towards left. So right में जाने वाले x component positive होते हैं, left में जाने वाले negative होते हैं. That's why this minus 18 cos 60 is there. And its y component 18 sin 60. If you observe it 18 sin 60, it is acting in upward direction. So upward direction y component is positive. And lastly, the 50 Newton force, its x component is 0 because it's a vertical force. अगर कोई भी vertical force है तो उसका y component होगा the force itself, and x component will be 0. X component is equal to 0 and y component is equal to minus 15. Why minus 15? Because this is acting in downward direction. So simple. X component acting towards right positive, acting towards left negative. Y component acting in upward direction positive, in the downward direction negative. तो ये होने के बाद फाइनली आई एम फाइंडिंग आउट algebraic sum of all x component of the forces. So ये चारों ऐड करेंगे, I will get the summation of fx. ये चारों ऐड करके summation of fy I will get. Then after getting this one, next step is to find out the resultant. Summation of fx and fy is with you. R is equal to square root of summation of f of x square plus summation of f of y square. Substitute the value, directly you will get the resultant out here. And angle theta, angle made by the resultant with x axis is found out by tan theta is equal to summation of f of y divided by summation of f of x. And finally, I am getting theta is equal to 21.64. R nikala, theta nikal diya. Final step is to show the location of the resultant here. So how to show the resultant here? With respect to x and y axis, you have to show the location of the resultant. This is the point O. This is the origin through which all the forces are passing. The red color one is the resultant. Its magnitude is 20.574 Newton, and its angle with x-axis is 21.64. Here, one more thing I want to mention here. Someone may ask that, sir, why you are showing this R is in first quadrant? R यहाँ first में क्यों दिखा रहे हैं? Why I am not showing it R in the second quadrant? यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ ना? ये R in the second quadrant and making angle theta. Theta तो मैं second में दिखा सकता हूँ, third में भी दिखा सकता हूँ, और fourth में भी दिखा सकता हूँ. This quadrant of the resultant is decided by sign conventions of summation of fx and summation of f of y. तो यहाँ पे देखो, summation of fx, what sign convention you are getting? Positive. Summation of fy you are getting positive. So x and y component both are positive. So definitely it has to be in the first quadrant, right? So in the first quadrant, x axis is positive as well as y axis is positive. इसलिए मैं यहाँ पे first quadrant में दिखा रहा हूँ. Suppose summation of f of x is negative. Suppose in case I am getting summation of fx is equal to minus 19.124 and fy is equal to 7.588 positive. So in that case, your x is negative, y is positive. At that time, you have to show this resultant in the second quadrant, so that your x component will be negative and y component will be positive. So this was discussed in the last lecture. Then I will not go through the next lectures. Just to revise the basic, I have repeated the same question over here. Then one more important question, where another concept I was using here. Another concept, what concept I was using? Resultant अगर R है तो उसका x component होता है summation of f of x and y component होता है summation of f of y. Or R and theta, these are the resultant force, and angle theta is the angle made with the horizontal. There I can say उसका x component होगा R cos theta, y component होगा R sin theta. And we have concluded in one of the slides that R cos theta is nothing but summation of f of x and R sin theta is nothing but summation of f of y. So that logic is used in this question. यहाँ पे क्या दिया है? Total 4 forces are given. The force 1, F1, F2, F3 is given and resultant is given. तो यहाँ पे उल्टा किया है. Resultant पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था. Here we have to find resultant is not given. One unknown force F4 is given. So you can see it clearly by the blue color one. F4 is unknown. This is the unknown force given to you. And you have to find out what should be the magnitude of force F4 so that the resultant will be 800 Newton here.
बाकी स्टेप्स तो वही है. First resolve the forces. I have resolved all the forces here, including resultant. Similarly, F4 also I have resolved here. F4, so its x component, let us say F4x is the x component of the force F4 and F4y is the y component of the force F4 here. Then as we know, r cos theta, this I will tell you just now I told you. Resultant का x component is nothing but summation of f of y. And resultant is given here. Resultant क्या है? 800 Newton. So resultant का x component क्या आएगा? I have resolved already here. Resultant का x component आता है 800 cos 50 और resultant का y component क्या है? 800 sin 50. So I know that summation of f of x nothing but x component of the resultant, that is r cos 50. Similarly, summation of f of y is nothing but r sin 50, right? So this conclusion I am going to use. So if I calculate this summation of f of x, now I will write the equation for summation of f of x. So algebraic sum of all x component one by one I am going to add here. So what will happen here? The first force, the first force I will start. 800 cos 50. 800 cos 50 is what? This is the r cos 50. Must be equal to force 1. इसका x component क्या है? 400 cos 45 acting towards right, so positive. Next force is 300. 300 cos 30, but acting towards left. That's why this is negative you are getting. The next force F3, its x component is acting towards left, so it has to be negative, and magnitude is 500 cos 60. So that's why minus 500 cos 60 is there. And the unknown force which is to be determined, उसका x component क्या है? F4x. So F4x acting towards right, so that's why I'm considering F4x as positive. So if you solve this equation, you will get F4x is equal to 741.2 newtons. Positive, that's why you are getting, it is acting towards right hand side. Do the same thing for summation of f of y. I know summation of f of y is equal to r sin 50. Any algebraic sum of all y component has to be is equal to y component of the resultant, and that is nothing but 800 sin 50. So 800 sin 50 is equal to, and here minus I am putting, because why? Because your resultant y component 800 sin 50 is acting in the downward direction. That's why this line is negative over here. और बाद में सारे ऐड करते जाओ. The first force, now concentrate over here, 400 sin 45. The force F1, y component 400 sin 45, so it will be positive. The 300 Newton force, its y component is acting in upward direction, so it is also positive. That is 300 sin 30. Then force 4, no, sorry, force 3, its y component is 500 sin 60, but acting in downward direction. So that's why this sign is 500 sin 60 in acting in downward direction. And lastly, the unknown force F4, इसका y component is acting in upward direction. That's why it is considered as plus F4y. After solving this equation, you are getting F4y as 612.67, and minus you are getting. Minus का मतलब क्या है? It is a y component. Its sign is minus, means it's acting in downward direction. So in the final answer, don't put the signs here, plus or minus. Instead of that, put the arrow over here. I did the same thing in the first also. F4x component मुझे मेरा positive आ रहा था. So positive means it's acting towards right. Here it is negative. It's a y component. Negative y component means it has to act in downward direction. Then finally, F4x, F4y, these are the two components of the force F4. Then by Pythagoras theorem, I can find out F4 is equal to square root of F4x square plus F4y square. You will get the unknown force 961.63. Similarly, एंगल मेड बाय F4, ये देखो, ये F4 ब्लू कलर का देखो, इसका एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. लेट अस से इट इज थीटा. So theta is equal to tan inverse F4x divided by sorry, this is F4y. F4y divided by, this is not F4x, this is F4y divided by F4x, and finally I am getting the angle 39.58 degrees. So this is the way to solve the numerical. Same numerical था, इसका पहले वाला same numerical था, जहाँ पे चार forces दिए थे. I have to find out the resultant here. In this question, resultant is given, but out of 4 forces, one unknown force is given. You must be able to tell, find out the solution for that. The next one, moment of the force. Again, we will discuss. Now this is the third time. In short, we will discuss moment is nothing but the turning effect of a force. Its magnitude is equal to F into D. The next one, we have decided about the some examples of the moment. So we are not going in detail in that one, because now in the next examples, we have to take the moment here. Couple. Now special couple is what? If two unlike parallel forces of the same magnitude are acting at some distance, they tends to rotate the body such
Such combination is called a couple here. So two forces, magnitude is same but the direction is different and they are acting at some distance. This causes the rotation of the body and rotation is measured in terms of moment, and moment of couple is nothing but a product of force into displacement. तो अगर कोई couple दिया हुआ है तो it will be F into D, and couple is a rotation, so rotation may be clockwise or it may be anti-clockwise. So clockwise couple, now I will define it here. Clockwise direction we are considering as negative, anti-clockwise I am considering as positive. Remember one second. You can use your convention also, but use the same convention throughout the numerical. Clockwise rotation I am considering as negative, anti-clockwise I am considering as positive. So this is regarding the couple. Characters of couple we have discussed in the last lecture itself. Then we have discussed about the Varignon theorem. Varignon theorem कब आते हैं पता? Varignon theorem कहाँ use करते हैं हमको? Now again go to the concurrent force system. हमने resultant find out कर दिया. It's a concurrent force system. Result कहाँ से पास होता है? उसी point से पास होगा जहाँ से सारे forces जा रहे हैं. So there no need to find out separate point of application. Point of application of the resultant in concurrent force system is the same point through which सारे forces pass हो जाते हैं. But if it is a parallel force system or a non-concurrent force system, I have to determine the point of application of the resultant. और उसके लिए मुझे Varignon's theorem use करना पड़ेगा. The statement of the Varignon theorem is the sum of moment of all the forces about a point is equal to the moment of their resultant about the same point. So in short, resultant का moment about a certain point must be equal to moment of all the forces in the system about the same point. This is the statement of the Varignon's theorem. So later on I am going to circulate this PPT. At that time you can read it here. Finally, what is the this is the proof of Varignon's theorem. And finally I am getting the proof as, you can see the square root here. Summation of mf at the rate o is equal to mr at the rate o. इसका मतलब how to read this one? This is the Varignon theorem. So this is the Varignon theorem in non-concurrent force system. Always you, for the point of application at the end, you are going to apply the Varignon's theorem. It says, so this is algebraic sum of m stands for moment, f stands for all the forces about a point o, a certain point. The point, it may be point o, it may be point, any point in the given force system. Okay, must be equal to mr about o, means moment of the resultant about the point o. So always you have to read it like this: algebraic sum of moment of all the forces about a point. O is any point. Must be is equal to moment of the resultant about the same point. Okay, so this is the Varignon theorem, and as already we have discussed, it is used for finding the point of application of the resultant here. Then now we are dealing with some numericals of the parallel force system and non-concurrent force system. So we have ended our lecture, last lecture, at this slide, where this slide says equivalent force coupled system. So what is that equivalent force system? That we will discuss out here. So let us say, so forget about the first one here. Push and pull, as I told you, principle of transmissibility. What is the principle of transmissibility? The force can be assumed to be acting in the same line of action, its effect will remain same. So क्या मतलब है उसका? Suppose a bar AB is given and a force F is applied towards the right hand side at point A. So the same force I can transfer it acting at point B. How? So force F यहाँ पे है. The same magnitude force two forces I am applying at point B. क्या कर रहा हूँ मैं? The same magnitude force F, two forces of the magnitude F and F I am acting at point B. So their net effect will be zero. ये दोनों का effect देखो, एक acting towards right है, एक acting towards positive है. So net effect is equal to zero, right? So finally I can say here the force F can F minus F आने के बाद towards right hand side 2F, towards left hand side 1F. So definitely F will remain over here. So this is the equivalent system. So the first figure and last figure is the equivalent force system, or this gives us the principle of transmissibility. What principle of transmissibility? The force can be assumed to be acting anywhere along the same line of action. Just 1 minute. Hello. जरा मीटिंग मध्ये ना, मी करतो संध्याकाळी फोन. हां चालेल. डायग्राम shows us the principle of transmissibility. उसी लाइन में हम फोर्स को कहाँ पे भी लेके जा सकते हैं. So F force इसी लाइन में I can shift it to the point B. Now the second figure. Just give me the confirmation. Am I audible?
Any one of you please unmute and ask. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, yes, yes, okay, okay. नहीं तो मैं बोलते रहूंगा, कोई सुनाई नहीं देगा, ऐसा हो सकता है. Okay. See the second figure. In the second figure, again the same bar I am considering, and the force is acting at A in downward direction, right? तो अभी इसको मुझे क्या करना है? इस फोर्स को मुझे यहाँ पे लेके जाना है. At the other end, let us say this is the end B. तो कैसे लेके जाएंगे? डायरेक्ट और कैसे लेके जाएंगे? सीधा उठा के नहीं लेके जाना है, उसका इफेक्ट वही रहना चाहिए बार पे. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, देखो सेकंड फिगर, फोर्स F, our actual force is acting at point A, acting in the downward direction. उसी मैग्नीट्यूड के दो फोर्स मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ. One force is acting in downward direction, another force acting in upward direction, right? So this force F, this was the original force, जिसको मुझे shift करना है at the other end. So what I am doing now, the same magnitude forces, two forces I am adding at the end, left hand end, but one acting in downward direction and one acting in upward direction. So in the second figure, what will happen? Now concentrate on these two forces. कौन सा? A पे act होने वाला force F और B पे act होने वाला minus F force. तो क्या होगा यहाँ पे? These two forces is going to form a couple. मैं जो highlight कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं circle कर रहा हूँ, this force and this force. So these two forces are going to form a couple, and couple magnitude will be F into D. So let us say D is the distance between the ends of the bar. So these two forces forms a couple, and that couple is equal to M is equal to F2 into D. और ये जो force है as it is वैसे के वैसे रहेगा. So this is the equivalent force system. Now I can say these two systems, the last figure number 3 and figure number 1 are equivalent. So I can shift this force at the other end along with its moment F into D. Again, it is more clear from the last diagram. First diagram, देखो. The force F is acting at A, right? And this is the point B. I have to shift the force F at point B. Shift करना है और effect उसका वही रहना चाहिए. Its effect on the body has to be the same. तो मैंने क्या किया था यहाँ पे? The same and कहाँ है हमारे? Give me a minute, हाँ. कोई नहीं करना केला. मग ते लेटर कुठे बघा, लेटर कोणी काढलं पण निकाल काढायला 100%. त्यांच्याकडे मिळालं का लेटर? तुम्ही ठरवा ना. डिलिव्हर करतो तूच कर म्हणून डिलिव्हर नाही त्याला मी चेक करतो म्हणून. हाँ ठीक है, त्याला आपण सांगता येत नाही कुठला रिक्षा आहे. One minute, just hold on for 1 minute. Yes, sir. Sorry, huh? So this force F, I am adding two forces of the same magnitude but in opposite direction. एक force towards the right and another force is towards left here. Now what will happen here? The original force F out here. This force and this force, जहाँ पे D दिखाया हुआ है देखो. This force is acting towards left, this force is acting towards the right. The distance between them is D. So definitely this is going to form a couple और जिसका magnitude क्या होना चाहिए? कोई भी couple का magnitude होता है product of one of the force and perpendicular distance, and that is shown in the last figure. So ये तो as it is रह गया. So this force F and these two forces causes a couple of magnitude M is equal to F into D in anticlockwise direction. So in addition to the numericals, अभी फिर से एक बार देखो, listen carefully. Steps याद करो. Concurrent force system के लिए क्या है? Resolve algebraic summation of f of x, summation of f of y, then r is equal to square root of summation of f of x square plus summation of f of y square, then tan theta is equal to summation of f of y divided by summation of f of x. तो यहाँ तक तो concurrent है. जब हम non concurrent में जाएंगे, steps तो वही रहेंगे. If it is a non-concurrent force system, these steps will be common. Resultant और theta तक steps common ही हैं. खाली मुझे क्या करना है? I have to find out the point of application. Point of application के लिए मुझे Varignon's theorem apply करना पड़ेगा. Okay. So the Varignon's theorem क्या होता है? Summation of moment of all the forces about a point must be equal to moment of the resultant about the same point. उससे मुझे मिलेगा point of application. खत्म हो गई. Non-concurrent force system or it may be a parallel force system. These are the steps here.
खाली कॉन्करेंट में क्या होता है, वेरिएंट थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। एंड लास्ट जो पॉसिबिलिटी है, सम टाइम दे आर आस्किंग, हमको रिजल्टेंट मिल गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिल गया, then you have to convert it into an equivalent force system. Equivalent force system यानी suppose this resultant, यहाँ पे मुझे resultant मिल गया है, if this is the resultant, तो last क्या होगा वहाँ पे, then he will say transfer this force, find out the equivalent force system, but the force is to be at the end p, तो वो टाइम पे मुझे ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा. So one by one we will see the different force systems now. So first let us start with a parallel force system. Understanding के लिए parallel थोड़ा easy है, इसलिए I am starting with the parallel force system. Parallel force system is a non-concurrent force system or no? Anyone? Yes, sir, it is non-concurrent force system. Yeah, Rishabh. Yeah, it is a non-concurrent force system. Parallel force system क्या होता है? All the forces line of action is parallel to each other. Means एक point से नहीं जाता है. So definitely it is a non-concurrent force system. Okay. What is the question he is saying? Determine the resultant of parallel force system. A parallel force system दिया हुआ है. A body AB is given in the form of a bar. Different four forces are acting at some distances also given there. The first force 20 acting upward, 100 acting downward, 40 Newton acting in the upward direction, and 80 Newton in the downward direction. And then resultant find out करने के बाद he is asking find out an equivalent couple force system at A. इसका मतलब क्या है? देखो इसका हमने फाइंड आउट कर दिया, इसका रिजल्टेंट मुझे मिल गया एंड रिजल्टेंट मिल गया R, राइट, एंड डेफिनेटली ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल, तो रिजल्टेंट भी उसको पैरेलल ही होना चाहिए. सारे फोर्सेस वर्टिकल है तो रिजल्टेंट भी वर्टिकली आना चाहिए एंड इट विल एट सर्टेन पॉइंट, लेट अस से दैट force will act somewhere here, right? Then he is saying you have to shift that resultant from this point to A. That we'll see the last. Okay. Now here, if I ask you orally, you must be able to tell इसका रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट क्या आएगा. कैन एनीवन टेल इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट क्या आएगा? फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है. जीरो आएगा. एनीवन? Sir, 120 in downward direction. 120 कैसे निकाला बोलो सबको. वर्टिकल फोर्सेस जो अपवर्ड डायरेक्शन में था उनका प्लस, फिर जो वर्टिकल फोर्स डाउन डायरेक्शन में उनका प्लस, फिर रिजल्टेंट माइनस करके निकाल दिया. हाँ बोल, तो क्या कर रहे हो आप? अलजेब्रिक सम. दिस इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट. तो देखो अपना कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई निकालते हैं, बाद में आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर निकालते हैं. यहाँ पे क्या है, ऑल द फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, so simply add the forces, you will get the resultant. So here resultant formula, Roshni, again you are logging with the same name. Who is this Roshni? And you are talking. Who is this Roshni? Please unmute your mic and talk to me. Roshni. Sorry, sir. Roshni, I told you so many times. You are logging with again your name, Roshni. You have to write your roll number and division. चलो मीटिंग से बाहर चले जाओ, otherwise I will throw you out of the meeting. Log in with your division and roll number. I am not going to consider your attendance अगर आप रोशनी करके आप अंदर आ रही हो तो मीटिंग में. Okay. So just now I have discussed that यहाँ पे सारे forces parallel है, तो वहाँ पे x component y component करने की जरूरत ही नहीं है. Simply add the forces as per the sign convention. So all the forces are vertical. Upward direction consider positive, downward direction consider negative, and add up all the forces. So that's why it is written over here. The resultant is nothing but summation of all the forces. यहाँ पे vertical forces है, that's why I am writing summation of f of y. यहाँ पे y लिखने की जरूरत भी नहीं है actually. Simply resultant is equal to summation of f, algebraic sum of all f forces. And here after adding, you will find out here r is equal to minus 120 answer you will get. इसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, राइट. तो माइनस का मतलब क्या है? It is acting in downward direction. So I will not write the sign in the last in the answer. There I will write the arrow. I am putting the arrow over here. So resultant I am getting 120 Newton and acting in downward direction. Clear? So it becomes very easy. अगर parallel force system है तो simply सारे forces add कर दो. Algebraic sum of all the forces, you will get the resultant here. तो यहाँ पे ये resultant मिल गया मुझे. The body is given as AB.
रिजल्टेंट यू आर गेटिंग 120 न्यूटन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये 120 न्यूटन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, राइट? ए और बी के बीच में कहीं पे भी ये रिजल्टेंट आ सकता है, राइट? आर गेटिंग माय पॉइंट? रिजल्टेंट मुझे मिल गया, इट इज अ 120 न्यूटन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन वो कहीं पे भी, यहाँ पे एक्ट हो सकता है, यहाँ पे एक्ट हो सकता है, यहाँ पे एक्ट हो सकता है। So to locate the point of application, now you will understood the concept of point of application. Point of application means resultant कौन से point से जा रहा है। अब तक मुझे क्या information मिली है कि resultant मिला है मुझे 120 Newton acting in downward direction. So that I have shown here, but I don't know point A से कितने distance पे that is passing. So for the point of application, I have to apply Varigman's theorem. So what the Varigman theorem says? Varigman theorem का statement क्या है हमारा? Varigman theorem says that I have written on here. Position of the resultant I have to find out by Varigman's theorem. Algebraic sum of moment of all the forces about point A. एक point मुझे choose करना पड़ेगा. Here he is asking about A. Second देखो, at A पूछ रहा है about A. I am assuming the resultant of 120 Newton is passing through a distance of x meter from A and A. The distance between 120 Newton and the point A is x meter here. And I am taking the moment about A. So you have to read it like this. Varigman theorem. Algebraic sum of moment of all the forces about a point. अभी यहाँ पे हमने A point लिया इसलिए A लिखा है यहाँ पे. Must be equal to moment of the resultant about the same point A. Right. Apply the Varigman. तर ते 120 न्यूटन प्लस का आलं कुठला रे? वरती आहे बघा, हाँ हाँ ते वरती तुम्ही मायनस केलं ना, दुसऱ्या लाईन मध्ये तुम्ही प्लस केलं बघा. इथे म्हणतोस का? हा का? हा 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 बरोबर सर. हा काय केलं? काय पॉइंट येते? काय प्रॉब्लेम आहे? तर ते प्लस का आलं? इथे बघ हे काय केले? हा डाउनवर्ड. म्हणजे काय? काय सांगितलं होतं? डाउनवर्ड म्हणजे प्लस. डोंट राईट मायनस राईट. मायनस काय येतोय? कारण हा खाली आहे. सो इन्स्टेड ऑफ शोइंग -120 आय एम रायटिंग इट हियर ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड. हा ओके प्लस सर. असला तर काय केलं असतं? एरो वर दाखवलं असतं. ठीक है, क्लियर? ओके. नाउ केयरफुली सी द मूवमेंट. देखो मूवमेंट, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट का मिस्टेक जो होता है वैरिगमन थ्योरम में मिस्टेक होता है. जब मूवमेंट लेते हैं ना हम लोग, वहां पे मिस्टेक होता है. सो केयरफुली ऑब्जर्व वन बाय वन. आई विल टेल. द फर्स्ट वन, मूवमेंट किससे ले रहे हैं? अबाउट विच पॉइंट आई एम टेकिंग द मूवमेंट? एनी आंसर? ए से ले रहे हैं, करेक्ट. देन मूव टू दिस डायग्राम. पॉइंट ए इज हियर. अभी मुझे बताओ मूवमेंट क्या होता है? m is equal to what? Force into perpendicular distance. Yes, force into perpendicular distance. लेकिन कौन सा perpendicular distance? अब ये डायग्राम देखो रिजल्ट. ये 120 न्यूटन फोर्स है एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज द पॉइंट ए. तो अब मुझे बताओ इसका मूवमेंट क्या आएगा? 120 into x. 120 into x. But x has to be the perpendicular distance. Always in the moment, the distance has to be the perpendicular distance. Clear? अब जाते हैं एक एक करके जाते हैं. नाउ अपना ओरिजिनल डायग्राम देखो. Point A is here. What is the moment of 20 Newton force? What is the Zero. moment of 0? Why 0? It's itself passing through point A. Yeah, it is passing through A. इसका मतलब हो गया कि D is equal to 0. Perpendicular distance between A and the force 20 Newton is 0. That's why this is 0. So 20 into perpendicular distance between A and 20 Newton force is 0. That's why this term will be 0. चलो अभी यहाँ पे देखते हैं. All of you please carefully observe this. See, I'm not in hurry. Today only I will complete 2 to 3 numericals. But if you understood this numerical, you can solve any numericals. Okay, and all chapters are correlated, interrelated. Next chapter जो आएगा अपना, वहीं पे हमको मोमेंट ही लेना है. थर्ड चैप्टर में भी मोमेंट लेना है. सो ऑब्जर्व इट केयरफुली. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, खाली कुछ आवाज मत करो. नाउ आई एम टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए. प्लीज सी द फर्स्ट ओरिजिनल फिगर. ये तो हो गया 20 का 0 आ गया. अब मुझे बताओ 100 न्यूटन का फोर्स का मोमेंट क्या होगा? आई विल कॉल द रोल नंबर, दैट विल बेटर आई थिंक, राइट? D36 is there? 100. Yes, sir. 36.
D36, who is D36? Yes, sir. हाँ प्रगति, प्रगति मुझे बताओ 100 का मोमेंट क्या आएगा? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स? 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट 100 into 1. 100 into 1, करेक्ट। डायरेक्शन क्या होगा उसका? इट्स अ रोटेशन, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज Yes, होगा? sir. Downward. नहीं, डाउनवर्ड नहीं, फोर्स इज डाउनवर्ड बट द रोटेशन Clockwise. क्लॉकवाइज होगा। यस, तो इसके लिए ये क्या करो, कैसे करते हैं? 100 न्यूटन फोर्स है ना, मोमेंट वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए, राइट? 100 न्यूटन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन ए की तरफ लेके जाओ उसको, डायरेक्शन ये हुई है। सिंपल फेंक दिया, सिंपल फेंक दिया। राजेश केवट 350, 350 आपका माइक बंद कर दो। So how to get the sign convention, that I will tell you. 100 न्यूटन फोर्स कहाँ से एक्ट हो रहा है? नीचे एक्ट हो रहा है। कौन से पॉइंट से हम मूवमेंट ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन rotate the force towards A. Yeah, definitely you will get the rotation, and that rotation is clockwise rotation. And clockwise movement is considered to be negative. So 100 into perpendicular distance कितना है हमारा? 1. So that's why I'm second term I'm getting as minus 100 into 1. Next one. Now ये 40 न्यूटन फोर्स है। 40 न्यूटन फोर्स कैसा है? वर्टिकल फोर्स है। इसका डायरेक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं। 40 न्यूटन फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, तो ऊपर से ए की तरफ लेके जाओ इसको। तो कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है? 40 न्यूटन फोर्स ऊपर से ए की तरफ लेके गया, तो एंटी क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज आई एम अज्यूमिंग टू बी पॉजिटिव। एंड मोमेंट क्या होगा? 40 इनटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 1 + 1 2, so plus 40 into 2, so that is the moment of 40 न्यूटन फोर्स। लास्टली आ जाओ 80 न्यूटन पे। 80 न्यूटन फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, तो नीचे से ए की तरफ लेके जाओ उसको। क्या डायरेक्शन मिल रहा है? Move the 80 Newton force नीचे से towards A. It's clockwise, so clockwise is negative. Minus 80 into perpendicular distance is 2 + 1 + 1, that is 4. And must be equal to moment of the resultant. Resultant कैसा कहाँ पे assume किया था हमने? 120 पे। Sorry, resultant कितना है अपना? 120. And we are assuming that resultant distance of the resultant from the point A is x. So 120 का moment क्या आएगा? Again it is clockwise. Yes, 120 Newton moment about A is clockwise, so it is negative minus 120 into x. And after solving, I will get x is equal to 2.833 meter. So it is over now. The resultant magnitude 120 Newton. It's vertical force, and it is acting at a distance of x is equal to 2.8333 meters from the point A. ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपना, रिजल्टेंट मिल गया मुझे। अब मुझे क्या पूछ रहा है? द सेकंड ही इज आस्किंग, ये तो थांबलाय सर भाई। द सेकंड पार्ट बी ही इज आस्किंग एन इक्विवेलेंट कपल फोर्स सिस्टम एक्टिंग एट ए। इसका मतलब क्या है? मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.833, मुझे उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, राइट? सो व्हाट टू डू इन दैट केस? दैट मींस नाउ एन इक्विवेलेंट कपल फोर्स सिस्टम एट ए के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, दिस इज आवर रिजल्टेंट 120 न्यूटन, दिस इज द पॉइंट ए। 120 न्यूटन को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है एट द पॉइंट ए। So what logic I am using here? Same magnitude के दो फोर्स मैं यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ। At point A, I am applying two forces of 120 Newton, one acting in upward direction, another acting in downward direction. Right? Can you see this figure here? Whatever our resultant 120 Newton है, उसी magnitude के दो फोर्स मैं यहाँ पे A पे एक्ट करता हूँ। देखो इफेक्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि ये 120 डाउनवर्ड है, ये 120 अपवर्ड है, दोनों का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। नाउ बट इफ यू सी दिस, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, these two forces, 120 Newton acting in downward direction red color and 120 Newton acting in upward direction blue color. These two forces will go, is going to form a couple. ये दोनों couple form करेंगे। और मुझे बताओ ये दोनों का couple का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा? Clockwise. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज है। ये 120 Sir, clock. Yes, definitely clockwise. 120 Newton नीचे एक्ट हो रहा है, 120 Newton ऊपर एक्ट हो रहा है, so definitely the couple will be a clockwise couple here. And उसका magnitude क्या होगा? Who will tell me the magnitude of this couple? Anyone? Zero. Magnitude of couple.
of this 120. Moment of couple is nothing but the product of one of the force into perpendicular distance. तो दोनों forces के बीच में distance कितना है 2.833. So magnitude of moment will be 34 Newton meter. M is equal to 120 into 2.8333, which is nothing but 34, and it is clockwise. So that's why finally this is the equivalent forces, where resultant 120 इसको change नहीं कर रहे हम लोग, ये दोनों को replace कर रहे couple से. Couple क्या होगा? Clockwise couple होगा, and इसका magnitude क्या होगा? Force into perpendicular distance. Force क्या है दोनों को? 120 और perpendicular distance है 2.833, which is nothing but 34, and this is clockwise here. So this is the equivalent force system acting at A. यानी इसका effect और इसका effect here. अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? Anyone has any doubt in this one? We'll clear that. सर सेकंड का आंसर लिखते टाइम लिखने का कैसा? कौन सा? सेकंड कंडीशन है ना एन इक्विवेलेंट कपल का. हाँ बस यही करना है. यहाँ पे जो दिखाया ना मैंने, क्या तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे पति से लिखते टाइम भी ऐसे डायग्राम निकाल के लिखने का क्या? अभी ये एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है मैंने. प्लस लिखकर पता नहीं ये जो है ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है मैंने. ये दिखाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो m इज इक्वल टू दिस मच, और फाइनली ये फिगर दिखा. ये दिख रहा है ना आपको? m ठीक है सर. नीचे का इतना काफी है. ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव ड्रॉन इट हियर. अच्छा, ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल. 343 आ रहा है क्या? 120 into 2.833. यस सर. क्या हो गया? टाइप करने का भूल गया क्या? कोई तो कैलकुलेट करो मेरे लिए. कैन एनीवन कैलकुलेट? 340 आ रहा है. 2.8333. So it is 340. तो जीरो रह गया यहाँ पे. Okay, before circulation I will make this correction. So this is 340 Newton meter. अच्छा, any problem? Anyone has any problem here in moment? So this is 340. जीरो टाइप करने का रह गया वहाँ पे. Concentrate on this one. All of you please, ये जो स्टेप है ना मूवमेंट का, ये देख लो एक बार. यहाँ पे कुछ डाउट है तो मुझे करो. प्लस क्यों लिया है, माइनस क्यों लिया है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक हियर इन द मूवमेंट इक्वेशन इटसेल्फ. तो नो डाउट. चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में. Say something. Yes, sir. D30. Okay, चलो next में चलते हैं. Now in this numerical, in the previous numerical, you have seen a parallel force system is given, and parallel force system तो हम resolve कर रहे हैं एक resultant में. Sometimes there is some type of the question where you have to resolve the given forces into two forces. यानी एक force system दिया है मुझे और उसको मुझे resolve करना है दो forces में. अब तक हमने देखा कि रिजल्टेंट एक ही था, लेकिन दो फोर्सेस में कैसे रिजॉल्व करते हैं, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अ फोर्स सिस्टम इज गिवन, इट्स अ पैरेलल फोर्स सिस्टम, और हमको इसको रिप्लेस करना है दो फोर्सेस से. तो दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जाम. अब जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, these are the questions where these questions were repeated so many times in the final examination. He is asking, replace the force system shown by two parallel forces at B and D. Usually क्या होता है, हम resultant find out करते हैं. Resultant find out करते हैं, इसका मतलब क्या है कि we are replacing the given force system by a single force, right? लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है कि you have to resolve this system by, you have to replace this force system by two forces. तो यहाँ पे मुझे resultant निकालना है, लेकिन उसको दो इसमें स्प्लिट करना है. एक कहाँ पे एक्ट होना चाहिए?
बी पे और दूसरा कहाँ पे एक्ट होना चाहिए, डी पे. अंडरस्टूड दिस वन? ओके, सो हाउ टू यूज दिस? अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में इससे रिजल्टेंट अगर पूछा मैंने, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रिजल्टेंट हियर, हाउ यू विल फाइंड आउट? वो बाद में देखेंगे कि दो में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको. माय सिंपल क्वेश्चन -15 या सिंपल ऐड करोगे आप. -15 15 माइनस 40 प्लस 30 माइनस 20 है ना. तो रिजल्टेंट तो आपको मिल जाएगा, बट यू आर रिप्लेसिंग द गिवन फोर्स सिस्टम बाय अ सिंगल फोर्स, दैट इज रिजल्टेंट. चलो, लेकिन मुझे क्या करना है, दो में स्प्लिट करना है. ओके, जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर केयरफुली. नाउ लेट अस अज्यूम I am resolving this. I am replacing the four force system into two force system. Now these two forces are FB acting at B, FD acting at D. Okay. Next one. Can I say resultant is equal to FB plus FD? Definitely. Resultant I am splitting into two components. So I will say FB plus FD is equal to the resultant. और resultant अपना क्या होगा? Add कर दो 15 minus 40 plus 30 minus 20. So here from this equation, I will say summation of f of y is nothing but resultant. So summation of f of y is nothing but 15 minus 40 plus 30 minus 20, and this must be equal to fb plus fd, क्योंकि resultant fb और fd को मैं दो split कर रहा हूँ. So I can say first equation I will get fb plus fd. fb and fd are the two forces acting at b and d, and their addition has to be 15 Newton. This is the equation 1 here. Then finally I can say, see the last figure, moment of the resultant about point B must be equal to moment of all the forces about point B. Again, वो very नंतर मैं apply कर रहा हूँ. I am not doing anything else. I am taking the moment about B. Moment of the resultant must be equal to moment about moment of the forces here. So एक एक करके हम moment लेते हैं. Right? The first one is you are taking the moment about B. So B is your B point is here. What is the moment of force FD about B? The distance between D and B is how much? 1 plus 1, right? So FD multiplied by 2, BD distance will be 2, FD into 2. This is the moment of force D about point B. B से मैं moment ले रहा हूँ. And क्या direction होगा उसका? FD is acting in downward direction. From the downward direction, move the FD towards point B. You will get the direction. If I am moving FD towards B, I am getting clockwise direction, so it will be negative. So this is the moment of FD must be equal to एक एक करके moment ले लो. The first one is 15 Newton force. 15 Newton force moment about B. So move the force 15 Newton towards B. The moment is clockwise again. So 15 into 0.5. Then 30 Newton. 30 Newton force moment about B. Move the 30 Newton force towards B. You are getting anti-clockwise. Anti-clockwise means positive. 30 into perpendicular distance is 1. Minus 20 Newton force, move the force towards B, moment is clockwise and perpendicular distance is 1 plus 1. So minus 20 into 2. And from this you will get FD is equal to 8.75 kilonewton. Okay, so मुझे FD find out करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? I am taking the moment about B. B से moment क्यों ले रहा हूँ मैं? So that FB will not come in picture. यहाँ पे कैसे कि दो अननोन है, FB and FD. मुझे FD अगर find out करना है, तो FB मुझे निगलेक्ट करना पड़ेगा. FB कब निगलेक्ट होगा? जब मैं मोमेंट अबाउट B लूंगा. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द मोमेंट अबाउट B. FD मिलने के बाद सिंपल है, इक्वेशन 1 में FB का वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द आंसर फॉर FB. And finally I will get FB and FD is equal to shown in here 6.25 downward direction and FD is equal to 8.75 kilonewton in downward direction. So once again mistake is here, the forces are in kilonewton. So here this is not in Newton, this is in kilonewton. Yeah. Okay, take the next one. Again a parallel force system is given. So we are going to complete the parallel force system today. Okay? And non-concurrent force system, 70% chances in the exam is there, non-concurrent force system will. Non-concurrent and non-parallel force system. Today we will complete parallel force system. Tomorrow we will complete non-concurrent force system. So again the logic is same. Resultant पहले find out कर दो and then equivalent force couple system at A मुझे replace करना है.
Who will tell me the resultant कितना है? Can anyone tell me? Resultant is equal to what? Summation of all the forces, because all the forces are parallel to each other. So minus 70 plus 100 plus 50 minus 86 minus 34 plus 90 15 upward 15. direction. 15 40 Newton upward Upward direction. direction. 50 I am 40. getting 50 Newton upward direction. I think it no need to explain. Resultant मिल गया. Next अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है? रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा? रिजल्टेंट तो मुझे मिल गया. आर इट्स मैग्नीट्यूड इज 50 एंड इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो अभी उसका पॉइंट ऑफ लोकेशन ये ओ से लेके बी तक कहाँ पे पास होगा? थ्रू विच पॉइंट? वो यहाँ से पास होगा या यहाँ से पास होगा या यहाँ से पास होगा, मुझे पता नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? व्हाट वी आर अप्लाइंग फॉर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? व्हाट आई एम अप्लाइंग? Varignon's Varignon's principle. Varignon's theorem. क्या होता है Varignon's theorem? What is the Varignon's theorem? Statement. Moment. The sum of moment of forces of all force about the point is equal to moment of force of resultant at that point. Yes. So that equation will be by Varignon's theorem. Algebraic sum of moment of all the forces about a point. तो कौन सा पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे? O लिया हुआ है. That's why I have written O. Algebraic sum of moment of all the forces about point O must be equal to moment of resultant about point O. ये तो आपको याद आ गया. आगे कुछ तो लिखा है मैंने यहाँ पे. क्या लिखा है? R into D. Moment of the resultant. Moment of the resultant क्या होता है? Resultant is represented by capital R. And let us assume D is the perpendicular distance between the resultant and the point O. That's why I have written over here R into D. So try to read it like this. Algebraic sum of moment of all the forces about point O must be equal to moment of resultant about point O, which is nothing but R into D, where D is the perpendicular distance between the resultant and the point O. Substitute all the values here. And finally you will get the distance D. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो मुझे. 100 into 1.5. फर्स्ट वन एक से स्टार्ट करते हैं. ओ के बाद कौन सा फोर्स आ रहा है? 100 न्यूटन. 100 न्यूटन फोर्स क्या बोला था मैंने? 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर एक्ट हो रहा है. इन द अपवर्ड डायरेक्शन मूव द फोर्स 100 न्यूटन टुवर्ड्स पॉइंट O. यू विल गेट द डायरेक्शन. So 100 Newton force acting in upward direction. So in the upward direction, move the force towards O. क्या मिल रहा है direction? Clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise. So anti-clockwise means it is positive. 100 into perpendicular distance is 1.5. Then 50 Newton force. इसका movement positive आएगा because anti-clockwise multiplied by the distance is 3.5. 86 Newton. अभी 86 Newton force. This is acting in downward direction. So from the downward side, move the force towards O. क्या direction मिल गया मुझे? Clockwise. Clockwise is to be considered as negative. Minus 86 into 6.5. Then plus 90 into 100. एक रह गया इसमें. 34 का एक रह गया ऐसा. So 34 into again I have to add that one. So finally I am getting something. Answer is 7.88 meter here. Only one force is to be added here. That is minus 34 into total distance is 567. That is to be added here. So D I am getting at 7.88 here. And finally I will get the force acting like this. R resultant acting in the upward direction and D is equal to 7.88 meter here. Then equivalent forces. अभी 50 न्यूटन मेरा फोर्स यहाँ पे आ गया. This is the resultant at a distance of how much total? The distance OC is 7.88. Again the same logic I am using. I have to replace this resultant by a force coupled system acting at A. So the same magnitude 50 Newton force I will add and subtract here. उसी magnitude का A पे एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा. And definitely these two forces, this 50 Newton acting in the downward direction and this 50 Newton acting in the upward direction will form a couple. Magnitude of couple will be is equal to force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance is equal to 50 into 7.88 minus 3.5. So this is the perpendicular distance. Total distance कितना है हमारा D? Resultant का this total distance is 7.88. Couple के लिए 50 into this perpendicular distance 7.88 minus 3.5. I will get a couple of 219 Newton meter here. And final figure will be like this. This is 50 Newton acting in the upward direction and couple is M is equal to 219 Newton meter.
So this is the way to convert a given force system into an equivalent force system acting at any point. कोई भी पॉइंट पे आप शिफ्ट कर सकते हो. सपोज वहां पे बोला है कि पॉइंट ओ पे शिफ्ट करो, यहाँ पे बोला था कि इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम एक्टिंग एट पॉइंट ए. इंस्टेड ऑफ दैट, सपोज इफ इट इज गिवन, रिप्लेस द गिवन फोर्स सिस्टम विद इक्विवेलेंट सिस्टम एक्टिंग एट पॉइंट ओ. तो चेंज क्या होगा, ये जो दो फोर्स हमने यहाँ पे ऐड किए तो ओ पे ऐड करने पड़ेंगे. और एट दैट टाइम मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, 50 multiplied by 7.88. That will be your final answer. So this is the examples of the concurrent force system. I think better we stop here क्योंकि ये पूरा नहीं होगा. And other BW lecture is also there ना. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि इसको थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा समझना पड़ेगा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए. और मैक्सिमम 80% पॉसिबिलिटी दैट दिस सिस्टम विल कम. नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स के एग्जाम्स आते हैं. अच्छा, anyone has any doubt?